Друзья, у нас наступает возможность, на мой взгляд, одной из таких удивительных встреч сегодняшнего дня. Это встреча с Лореттой Идальго. Я представлю ее. Лоретта Идальго Уайтсайдс, соосновательница всемирной космической вечеринки Юрий, на которой вы, кстати, тоже сейчас вот присутствуете. Она астронавт-основатель компании Virgin Galactic, астробиолог, создатель лидерского тренинга Space Kit. Провела более 5 часов в невесомости в качестве руководителя полетов корпорации Zero G США. Приветствуйте. Я приглашаю включить прямую трансляцию. Лоретта, здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасно вас слышно. Очень рада, что нашли время к нам выйти на связь. We are very glad that you found time to be with us today. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, сколько у вас есть времени сейчас для нас? Tell us how much time do you have for us today? It's early here, so I have time. У меня есть время, у меня еще раннее утро. Прекрасно, да. У нас уже вечер. And it's already night at our place. Так мы можем доказать, что Земля у нас в виде шара. That's the way we know that the Earth is in the shape of God, I forgot the word. That the Earth is round. That the Earth is round. Yes, spheric. Exactly. Спасибо. Лоретта, скажите, пожалуйста, как вообще вы заинтересовались космосом? Loretta, tell us how did you how have you become interested in space?
I've been interested in space since I was a little girl, like 6 years old. I was visiting NASA and I think caught the bug. What was the last word? Sorry. Oh, I said caught the bug. Maybe that's an idiom. Yeah, I got it. Я заинтересовалась космосом, когда еще была ребенком, мне было 6 лет, и мы ездили в экскурсионную поездку в НАСА, и вот тогда я подсела на космос. Спасибо. А вот скажите, а как возникла вообще идея научно-популярной вечеринки Yuri's Night? And now please tell us how the idea of Yuri's Night came to you. So after university, I went to NASA, and all the calendars at NASA said April 12th, day of the first space shuttle launch. And I said, oh my goodness, that's my birthday. How exciting. Do you want to translate in between? Уже учась в университете, мы опять поехали на экскурсионную поездку в НАСА, и у них везде на календарях было 12 апреля, и я поразилась тому, что 12 апреля — это мой день рождения. And then I went to a museum, and they had a special exhibition of space artifacts from the Soviet Union. It was 1996, and the first time the Soviet space artifacts had ever left the country. И там была выставка в музее, выставка советских космических артефактов, предметов, которая была в 1996 году. Это было в 1996 году, и это был первый раз, когда советские космические артефакты покинули страну. То есть они впервые были представлены где-то еще в мире, кроме СССР и России. Or at least come to the United States. Ну или как минимум они впервые приехали в США. I was very interested in the Russian space program. When I was growing up in the 80s, it was very much a secret. Меня очень всегда интересовала советская космическая программа. Когда я в мои юные годы, в 80-е, когда я росла, это все было очень сильно засекречено. When I walked in, the exhibit was called First in Space, and it was a giant picture of Yuri Gagarin, and it said April 12th, 1961. Когда я вошла в выставочный зал, на всю стену была огромная картина, огромный плакат, на котором было написано «Первые в космосе» и портрет Юрия Гагарина, и дата 12 апреля. And I said, oh my goodness, it's a Russian, Soviet space anniversary and an American space anniversary. 20 years later to the day, it's a cosmic, it's perfect. We have to use this to celebrate the power of space to bring the world together. Sorry, I didn't get the idea of Russian Soviet 20 years. What's the date? April 12th, 1961 was the day Yuri launched. And April 12th, 1981 is the day the first US space shuttle launched. Эта дата и эта рифма в датах показалась мне очень интересной, потому что ровно 20 лет спустя, после запуска первого человека в космос в Советском Союзе, США запустили первый Space Shuttle, первый шаттл. И мне показалось, что очень важно это отпраздновать. Yes, same day. So we thought, oh, this is a good, we must make this a global space holiday, like St. Patrick's Day. И тогда мне пришла мысль сделать это таким всемирным праздником, как День Святого Патрика. And I knew it was already Cosmonautics Day in Russia, so I thought I just have to get the rest of the world to celebrate it now. Я уже знала, что в России этот день отмечается как День космонавтики, и мне хотелось, чтобы весь остальной мир тоже присоединился. So that's what I've been doing for the last 20 years. И вот этим я занимаюсь уже последние 20 лет. Спасибо. Я думаю, что это стоит поаплодировать.
Скажите, пожалуйста, чем вы объясняете, что научно-популярная вечеринка Yuri's Night стала так популярна в различных странах? And how could you explain why this party became so popular around the globe? Very good question. I think the magic of Yuri's Night is one, love. We very much care about what we're doing, and so there's a lot of passion. And also technology. We met many young people at the United Nations conference from around the world, and they were inspired and they wanted to help. And so they helped us spread the idea to many places. Я думаю, это очень хороший вопрос. Я думаю, что магия здесь в том, что все последователи этой вечеринки разделяли любовь и страсть к космосу. Ну и также это все случилось благодаря технологиям, потому что на конференции ООН мы встретили много молодых людей, которые захотели присоединиться к нам. And this is the Yuri's Night events for the 50th anniversary of Yuri Gagarin's flight, our biggest year ever. И самая большая вечеринка у нас случилась в 50-летний юбилей с полета Гагарина. Прекрасно. Мы знаем также, что вы не просто основательница научно-популярной вечеринки Yuri's Night, но вы еще и астробиолог. Почему именно астробиология? Что вас вдохновило? As far as we know, you're not just a founder of Yuri's Night, but you're also an astrobiologist. And how did you become astrobiologist? Why were you interested in this rare profession? I studied biology because I wanted to work on humans in space. I didn't want to work on satellites and I didn't want to work on weapons. And so I picked biology because only human space missions were doing biology experiments. So I thought this was a good strategy to work on human spaceflight because I love human spaceflight. Я очень интересуюсь именно человеком в космосе, и я всегда хотела работать с этой темой, поэтому я выбрала именно астробиологию, потому что это было ближе всего к теме человека в космосе. Я не хотела заниматься искусственными спутниками или оружием, и поэтому я решила взяться за биологию, чтобы это меня приблизило к моей мечте. Спасибо. Также известно, что вы снимались в фильме Джеймса Кэмерона «Чужие из бездны». Это так? I know the fun fact that you were a part of a film crew of James Cameron's Aliens. Is it true? Yes, that was very fun. I got to dive to the bottom of the ocean. I got to spend a month at sea and in the Keldysh, the largest research vessel in the world, and dive to the bottom of the ocean 5 times on the Russian Mir submersibles, the same vehicles they used to dive to Titanic. Да, это правда, и это были очень интересные съемки. Мы месяц провели в море на судне академик Мстислав Келдыш. Это самое большое разведывательное судно в мире. И я 5 раз спускалась на лодке на дно океана. Эти же аппараты использовали для того, чтобы снимать «Титаник». And it was very fun for me because I got to practice my Russian on the ship. With the crew, and we had a Russian pilot on the submersible. It's a 3-person ship, so it's very much like flying to space in a Soyuz spaceship. All the words are in Cyrillic. It feels like a little spaceship. Мне очень понравилась эта история, особенно потому, что мне там довелось попрактиковать мой русский язык.
почти вся команда, ну, многие члены команды были русскими, и капитан судна, который управлял подлодкой, этим аппаратом, тоже был русский, и сам аппарат тоже был русский, и там очень много было надписей на кириллице, и у меня было действительно ощущение, как будто я на советском космическом корабле. Ну и спуск под воду похож на эти ощущения. Прекрасно. Скажите, все-таки ведь глубоководные жители океана, как вам кажется, вообще можем ли мы подобных найти в Солнечной системе, например, на Европе, спутнике Юпитера? A question I have is about the species, the living creatures that live at the bottom of the ocean. And do you think it is possible to find relevant or relative creatures on some satellites in our solar system, for example, on Europe, the satellite of the Jupiter? Yes, that's, I think Europa, with its oceans, under ice oceans, is a very interesting place to look for life. Maybe not as complex as on Earth, but I'm very excited for us to send our first missions under the ice of Europa. Думаю, да, Европа, именно как спутник Юпитера, она также наполнена, как и наши океаны, ледяными океанами, и, возможно, там есть жизнь, не такая сложная, как на Земле, но я очень предвкушаю путешествие туда, когда у нас туда полетит миссия, чтобы узнать это. Скажите, пожалуйста, а как вообще в целом астробиологи относятся к этому? Все-таки больше верят, что там есть жизнь, или больше относятся со скепсисом? On average, how do you think astrobiologists believe that there is life on Europa, or they are more skeptical about it? I find most scientists to be very conservative or skeptical, but I think it's more interesting to be optimistic, and so I'm excited to look and see what's out there. Большая часть ученых, которых я встречаю, со скепсисом относятся к этой идее, но мне кажется, что гораздо более выигрышная позиция оптимистичная. Спасибо. Вы настолько интересный человек и настолько многогранный, что хочется спросить вас о многом. Thank you very much. You are such an interesting and such an interesting person with so many various interests that I want to ask you about so many things. Мы знаем, что вам удалось побывать более 5 часов в невесомости. Как это возможно? We know also the fact that for 5 hours you have been in weightlessness. How did that happen? Вы летали в космос? Did you go to space? I haven't been to space yet, but I have a ticket to fly with Virgin Galactic, so I'll probably go to space next year. Я еще не была в космосе, но у меня есть билет на поездку с компанией Virgin Galactic, и в следующем году эта поездка должна состояться. But I did work for 10 years on an airplane that helps people train for weightlessness in space with a parabolic flight, like the Aleutian 76. Я 10 лет, я не была в космосе, но 10 лет я работала на специальном самолете, который используется для тренировок людей, подготовки их к состоянию невесомости. And this is a picture of me working on a flight that I was able to bring my mother and give her this magical experience of what it feels like to float. И эта фотография как раз из одного из таких рейсов, и мне удалось привезти туда мою маму, чтобы подарить ей это волшебное ощущение. Спасибо. А правильно я понимаю, что Стивена Хокинга тоже вот ваша компания давала ощутить невесомость? Is it right that Stephen Hawking also went on that aircraft with you? Yes, that was I think our best flight ever. It was so inspiring to see Stephen Hawking floating, fulfilling his dream,
And if you see the picture, he is smiling so big. He can only control like 2 muscles in his face, but it's the biggest smile I've ever seen on his face. And it makes me very happy that we were able to give him that experience of freedom after feeling so trapped in his wheelchair for so many years. Да, это правда, и это, наверное, был наш самый лучший полет на свете. Для меня это было очень вдохновляюще, потому что мы смогли выполнить его многолетнюю мечту, и хотя он может контролировать всего там каких-то 2 мускула в своем теле, скорее всего, эти 2 мускула образовали такую прекрасную улыбку, которую, если вы увидите на фото, вы поймете, что никогда на других его фотографиях не встречали. И мне кажется, это очень важно, что мы смогли дать ему почувствовать снова какую-то свободу, потому что это очень тяжело, как он был, быть запертым в своем теле такое долгое время. Спасибо. Известно, что люди по-разному реагируют на невесомость. Кто-то воспринимает это как великое счастье, эйфория, кто-то находится в серьезном стрессе. Скажите, пожалуйста, можно ли тем, кто в стрессе, привыкнуть к невесомости? It's very different how people react on the state of weightlessness. Some people feel euphoric about that, and some feel really stressed. How do you think, is it possible for those who are stressed in weightlessness to get used to that feeling, to get used to weightlessness as a feeling? I think so. I've had people on the plane who are very scared. And I think if you do it more, it's possible, like water, to get comfortable with it and to realize that it's safe and it can be fun. And I think that's good because it's a wonderful experience that I want everyone to enjoy. Я думаю, да. На моем опыте были люди, которым было действительно в этом страшно, но тут важно понять, что невесомость — это как вода, и сделать над собой усилие, чтобы понять, что это действительно безопасно, тогда ты к этому привыкаешь, и это может быть очень классный опыт, которым я хочу поделиться со всеми. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а с какой целью вы решили совершить суборбитальный полет? Thank you very much. Tell us, please, what was the purpose of your suborbital flight when you decided to go? So my husband and I, well, he was not my husband yet, but my husband and I bought tickets to fly with Virgin Galactic in 2005. And then we got married in 2006. And we thought we would do the flight to space for our honeymoon in 2007. A little bit delayed, but still nice. But now we've been married for 15 years, and but still looking forward to doing our flight. Мы купили билеты на этот полет еще в 2006 году. С будущим мужем, с моим. В 2005 году мы купили билеты, в 2006 мы поженились, и это была идея, что мы полетим на наш медовый месяц в этот полет. Он должен был состояться в 2007, но все еще задерживается, и вот мы в браке уже 15 лет, и все еще ждем, но очень надеемся, что он наконец-то случится. Правильно я понимаю, что это был замысел вашего медового месяца? So it was initially, the idea to buy the ticket was for your honeymoon, before you were even married. Yes. My husband and I both are very passionate about space and about the opportunity that the overview effect and looking down on our Earth can have to help our home planet. And so we wanted to go have that experience together. Да, мы оба с мужем очень увлекаемся космосом, и мы всегда хотели подняться над Землей, чтобы посмотреть на всю планету в целом, и хотели обязательно получить этот опыт вместе. Спасибо. Скажите, пожалуйста, почему Virgin Galactic? Почему эта компания вас привлекла? Can you tell us why Virgin Galactic? Why did you choose this company? Sorry.
I'm laughing because in 2005 there was no other companies to buy tickets from. Я смеюсь, извините, потому что в 2005 году не было никакой другой компании, у которой можно было бы купить билет. We're very lucky now that there are many other companies. Now you can buy from Blue Origin and soon and from SpaceX. So it's a very exciting time for space. И очень здорово, что сейчас таких компаний стало гораздо больше, и вы можете уже купить билеты и в Blue Origin, SpaceX и многих других. И слетать в космос. And we did try to buy a seat on the Soyuz in 2003, but the Soyuz is much more expensive, and it was very difficult, especially with the space shuttle accident in 2003. It became very difficult to fly in Russia. И мы пытались купить билет на Союз еще в 2003, но это было очень дорого, и там были проблемы с планированием этого рейса из-за аварии в Space Shuttle в 2003 году также. Спасибо. У нас есть возможность задавать вопросы из зрительного зала, да, и вы потихонечку можете включаться тоже, задавать вопросы Лоретте. So we also have the opportunity to give the word to our audience, and now we are going to ask them what they have to say. У нас есть волонтер-помощник, он может к вам подходить, либо буду подходить я. Hello. You told us that today is your birthday, so we all wish you happy birthday. С днем рождения. Спасибо. Спасибо, да. Вопрос? Да, здравствуйте. Я поздравляю вас с днем рождения, и мне бы хотелось узнать, сегодня в Америке как-то будет праздноваться Юрьева ночь? Может быть, вы устроите у себя вечеринку или куда-то пойдете? Yes, again, happy birthday, and I want to ask if the Yuri's night will be celebrated today in America. Maybe you are planning some event or you're visiting some others event. There are might be some events. Most of the events we do in the United States we do on the weekend, on Saturday. So this picture is from the party we did this last Saturday in Los Angeles. And this is also, there's a space shuttle in Los Angeles and retired. And this is me on stage speaking at our event under the shuttle in Los Angeles. And then next Saturday, we have another Yuri's Night party at NASA in Florida, under the space shuttle in Florida. So another big Yuri's Night party this weekend. So we have two, but I don't think I have any other events today. Мы обычно проводим Yuri's Night в субботу, которая ближе всего к дате. И у нас в этом году две вечеринки. Одна из них была в прошлую субботу в Лос-Анджелесе. Вот с нее фотография, где я говорю со сцены. Она была рядом с старым Space Shuttle, который, так сказать, вышел на пенсию и уже не используется. И также будет вечеринка в следующую субботу во Флориде в НАСА. Вот две вечеринки, а сегодня у меня нет никаких планов. Спасибо. Пожалуйста, если есть вопросы, можно задавать. У меня есть... Да, вижу. Здравствуйте. Я бы хотела знать, вы когда-то были у нас в России? И если не были, или если даже и были, какие бы вы места еще хотели у нас посетить? Good day. I would like to ask if you already have been to Russia, and if you were not, maybe which places you would like to visit here. That's a great question. Yes, I was very fortunate to visit Moscow in 2003 and to tour the Yuri Gagarin Cosmonautics Training Center in Star City. Да, мне посчастливилось побывать в России в 2003 году. Я была в Москве
и там был тур по тренировочному центру, где тренировался сам Гагарин. I loved it so much. It was so beautiful, especially St. Basil's Cathedral. And I still hope to go to Kaluga to visit the home of Tchaikovsky and the museum they have there. And I know it's not Russia, but I also someday hope to go to Baikonur and see a launch from Baikonur. И я хотела бы также... Мне очень понравился этот опыт. Я обожаю собор Василия Блаженного. И также мне бы хотелось еще в будущем побывать в Калуге и посетить дом Чайковский or Жуковский, sorry. Циолковского, да. В Калуге побывать в дом-музее Циолковского. Спасибо. У меня есть вопрос, связанный с вашим исследованием. Вот я читаю, что вы были в Арктике. Посетили ударный кратер Хатон, чтобы изучить растения, выжившие в экстремальных условиях. Что это такое? Расскажите. So you have been to, during your research, you have been to Arctics and visited the crater Haton in Arctic. Чтобы изучить растения. To know more about the plants. Is it correct? Yes, I got to visit Houghton Crater in the Arctic and study the plants that grow there in these extreme environments to help us prepare for going to Mars and what kind of life we can get to grow on Mars. It was an amazing experience, especially the 24 hours of daylight. Maybe some of you have been far enough north to see this. It's quite amazing. Да, это было так, и там была миссия по изучению, как можно выращивать растения в условиях очень больших, очень низких температур. Мы это делали для того, чтобы подготовиться к миссии на Марсе, что изучали возможности выращивать какие-то растения там. И больше всего меня поразило это... Господи, как это называется, простите. Отсутствие ночи. Когда, может быть, вы были на Дальнем Севере и понимаете, что такое полярный день, полярная ночь. В общем, полярная ночь меня очень сильно поразила. Спасибо. Я также знаю, что вы космос применяете в личном развитии. И скажите, пожалуйста, вообще, насколько космос вас лично развивает? Thank you for your answer. And also, I have heard that you use the concept of space as a way to, as the way of personal growth. Could you please tell us about this concept and how do you personally use it? Thank you. That's beautiful. Yes, I teach a Jedi training class at Virgin Galactic, and during COVID, I had to learn to teach class over Zoom. And so I decided to open up this class to the whole world. And so I teach, we now call it space kind training, like humankind, but space kind. I don't know if that translates into Russian. But yeah, using people's passion for space to challenge them to listen better, forgive people, be more confident, and be responsible for being a leader of Spaceship Earth. And it's been very fun, and it's neat to have space people want to be their best selves, and so we create a community, a team that helps you be your best self and fulfill your dreams. Спасибо за вопрос. Это очень прекрасная тема. Я веду в Virgin Galactic, я веду такой курс, который называется Jedi Training, как в «Звездных войнах», тренировка джедаев.
И в то время, когда когда случился ковид, когда случился локдаун, я начала проводить эти занятия по Zoom и подумала, что почему бы не делиться ими со всеми и не сделать эту программу онлайн-программой. Тогда появилась эта программа Space Training, и, ну, если перевести, то это будет, что человечество как не человечество, а какой-то космический вид, чтобы мы все стали новыми космическими людьми. И суть этой программы в том, чтобы использовать те качества, которые могут пригодиться в космосе, чтобы бросать себе вызов и развивать в себе умение слушать, умение прощать людей, быть более уверенными в себе и, главное, быть ответственными, как будто бы мы капитаны этого космического корабля под названием «Планета Земля». Спасибо. У нас есть еще вопросы из зала, пожалуйста. More questions from the audience. Здравствуйте, если позволите, у меня будет два вопроса. Первый, какая самая глобальная мечта в освоении космоса, вот лично ваша, и ваша самая любимая книга из мира научной фантастики, есть ли она? Спасибо. I have two questions, and first of them is what is the biggest dream in the exploration of space, yours personally? And the second question we will answer, I will translate, and then will be the second question. Okay, my biggest dream. My biggest dream is that we, as a family, as a planet, understand the incredible opportunity that space is as I call it a blank slate, like there's no rules, there's no expectations. We can make anything we want in space. And so my biggest crazy dream is that we use that opportunity to make space a place for peace, a place for everyone, a place for love, a place for cooperation, and putting our best foot forward to become a better species. My biggest dream is that we use space to become a better species. Моя самая большая мечта заключается в том, что я воспринимаю космос как такой чистый лист, который окружает Землю, как такой чистый лист, куда мы все можем отправиться и подняться над собой и стать лучшим видом, стать лучше как человечество, стать едиными, стать мирными, любить друг друга, сотрудничать друг с другом и в конечном итоге стать лучшей версией себя как вид целиком. And the second question from the same asker. What is your favorite science fiction book, if you have any? Yes, many. I love Hitchhiker's Guide to the Galaxy by Douglas Adams, and I love Stranger in a Strange Land by Robert Heinlein. У меня есть много, но я назову две из них. Первая — это «Автостопом по галактике», а вторая, я, к сожалению, не знаю, как она будет по-русски, Роберта Хайнлайна «Stranger to Strangers». «Чужой среди чужих», не знаю. Stranger in a Strange Land. Чужак в стране чужой. Yeah. Спасибо. Пожалуйста, есть еще у нас несколько вопросов. Если у вас бы была возможность сейчас создать какой-то общий проект из людей из разных стран, типа как сейчас МКС, что бы вы создали? If you would have an opportunity to create a new project from uniting people from very different countries, what would you create? What would that project be? One thing yes, this is a good question.
I would like to fly people from different countries, like say Israel and Palestine, or India and Pakistan, countries that have a lot of many years of history of fighting, to fly to space together and look down on our Earth together, and see if we can start to heal generations and generations of hate and misunderstanding and mistrust. Это очень хороший вопрос. Если бы у меня была такая возможность, сейчас я бы сделала проект, в котором я могла бы брать людей из тех стран, которые уже много лет воюют друг с другом, например, Израиль и Палестина, или Индия и Пакистан, и отправлять их в космический полет вместе, чтобы они могли сверху посмотреть на Землю и примириться друг с другом, понять, что мы все единый вид. Actually, let me interrupt, Anastasia. I want to show another picture. Хочу показать вам еще одну фотографию. Floating mode. Oh, good. Okay. I'm trying to fancy technology here. This is a picture from a movie. The movie 2010: A Space Odyssey. Maybe ask them if anyone has seen this movie. Это кадр из фильма «Космическая Одиссея» 2010 года. Кто-нибудь видел этот фильм? No. Just one person did. Thank you. Поднимите руку просто, кто видел, да? Raise your hand, Чтобы please. видно было. Okay. Thank you. It's one of my favorite space movies, and in it, the Americans have to go to Jupiter to find out what happened in 2001 movie HAL, and they have to partner with the Soviet Union to get there. Only the Soviet Union has a rocket that can get them fast enough. And while they're at Jupiter, the movie was made in 1984 during the height of the Cold War. And in the movie, tensions escalate on Earth back between the Soviet Union and the United States. And the government says that astronauts have to go to different parts of the ship. They can't work together anymore. They have to close the door to each other. And they have a meeting on the bridge. And in this meeting, the American commander, he says to the Russian commander, he says, just because our politicians are behaving like asses doesn't mean that we have to. And I was 10 years old when I saw this movie, and it touched me very deeply, like we have to do better, and that astronauts can work together even if our governments can't figure out how to. Это мой самый любимый космический фильм «Космическая Одиссея» 2010, и он был снят в 1984 году, все еще во время Холодной войны, и по сюжету Соединенные Штаты Америки и СССР объединяются вместе, чтобы лететь к Юпитеру и прояснить ситуацию, которая случилась в предыдущем фильме «Космическая Одиссея» 2001. И во время их полета на Земле нарастают разногласия между странами астронавтов, и доходит до того, что правительства стран приказывают астронавтам разойтись по разные части корабля и не взаимодействовать друг с другом, не работать вместе. Но астронавты встречаются на мостике, и американец говорит советскому астронавту, что наши президенты, наше правительство, наши страны ведут себя не очень, но это не значит, что мы должны быть такими же, как они. Вот. И я увидела этот фильм в 1984 же году, мне было 10 лет, и он так меня вдохновил, что я подумала, что это может быть моей миссией. Thank you so much. Есть возможность еще задавать вопросы? Да, вот у вас здесь рука была. Угу. Доброе утро. Первый вопрос. Есть ли какой-то любимый ученый, либо который ученый вдохновляет больше всего, не обязательно российский, возможно, даже не из космической сферы? Good morning. My question is, what is your favorite scientist?
it's not necessary that it is a space scientist, but like any scientist, not American, not Russian, like any scientist that is your favorite. That's a good question. I have been very inspired by Konstantin Tsiolkovsky. I think the fact that he was a school teacher, and I think mostly deaf, but still came up with an equation for rockets that all the space companies still use today, like over 100 years later, is amazing. And to come up with a vision for people floating weightless and people growing plants in space in 1889 or something, like so long ago, is so visionary. And so I'm inspired by him many times because he was alone in a small village, and yet he was able to think these very big thoughts. And so I hope that I can envision things that 100 years from now are still important and relevant and appreciated. He inspires me a lot. And Carl Sagan, I'll add Carl Sagan also. If you've ever seen he had a TV show, Cosmos, in the 70s or 80s, and he was a genius storyteller. And I think storytelling is underappreciated in science, because you can come up with great science, but if you can't inspire people with it, if you can't touch their hearts, it won't have the impact on the world that we hope it will. So I really love what Carl Sagan did too. He's a very incredible human being. Мой любимый ученый — это Константин Циолковский. Меня всегда вдохновляло то, что он был учителем и работал, даже несмотря на то, что был отчасти глухим. И больше всего меня вдохновляло то, что 100 лет назад, больше 100 лет назад, он придумал конструкции и предвидел такие изобретения, например, то, что люди попадут в космос и будут в невесомости, или то, что мы сможем выращивать в космосе растения в каком-то там 1889 году. Это меня всегда очень вдохновляло. Еще особенно то, что он мыслил такие большие мысли, он смог смотреть так далеко, будучи очень одиноким в маленькой, по сути, деревеньке. И я надеюсь, что я очень вдохновляюсь ими, надеюсь, что какие-то мои мысли я смогу тоже предвидеть, какие-то вещи, которые через 100 лет будут актуальными. И второй ученый, который меня вдохновляет, это Карл Саган. Вы все наверняка смотрели его передачу 70-х, 80-х годов, которая называлась «Космос». Она выходила по телевидению, и меня вдохновляет в нем то, что он гениальный рассказчик. Потому что мало быть просто ученым, если ты не можешь рассказать то, чем ты занимаешься, людям, потому что тогда очень маленький, неважно, какой ты гениальный, но воздействие на мир будет минимальным. И очень важно уметь рассказывать о науке. Спасибо. И еще вот два вопроса, я их вместе задам, чтобы тоже не задерживать людей. Полет в космос — это здорово, но не хотелось бы вам, например, выйти в открытый космос, либо докоснуться до Луны. И вы прекрасно выглядите. Соблюдаете ли вы какую-то диету? Как-то готовитесь к этому полету? Хорошего дня. And two more questions I have. I will have them together so that we do not waste our time. And so the idea to fly, to have a flight that you're going to have is great, but don't you want to go to the outer space like an astronaut in a spacesuit out of the ship, or, for example, land on the moon? And the second question is that you are looking wonderfully. And do you keep some specific diet for your trainings, or just for yourself to be so good looking? Thank you. Yes, I do hope to do a spacewalk on a future mission. And I'm very excited for the first private spacewalk this year. They announced, Jared Isaacman announced on a SpaceX mission, he's going to do all private mission with a spacewalk. Very exciting. I am also excited to go to the moon. I think I can do that in my lifetime as well. And I also grew up seeing these big
cities in space, like 10,000 people living in space. And I imagine between the Earth Moon system. And I imagine getting to do that, live there someday as well. As for my health, yes, I've been doing a special diet lately. I did a retreat, a 10-day ayahuasca retreat in Peru, and we had to stop eating alcohol, caffeine, sugar, and dairy, and pork and beef. And now I can eat those things again, but I decided not to. And so I'm continuing no dairy, no sugar, no caffeine, no pork. And I find that because I found that it's making me think clearer, feel clearer, and look better. So I keep doing it. Да, конечно, я мечтаю не только о полете в космос, но и о том, чтобы выйти в открытый космос, совершить там прогулку. И особенно меня вдохновляет то, что уже в этом году запланирована первая такая частная прогулка на коммерческом корабле. Ну и, конечно, я бы хотела тоже высадиться на Луну, и я думаю, что при моей жизни я все еще смогу это сделать на моем веку. И также я мечтаю о том, что увижу город, увижу то время, когда люди будут жить в космосе между Луной и Землей. Более 10 тысяч человек, будет такая космическая станция, и люди там будут жить между Землей и Луной, и я там тоже обязательно побываю. Что касается моего здоровья, я, да, была сейчас на специальной диете, потому что я ездила на ретрит в Перу. Это был 10-дневный ретрит, во время которого мы не употребляли алкоголь, кофе, сахар, свинину, говядину и молочные продукты. Когда я вернулась с ретрита, я почувствовала себя так хорошо, что решила продолжить эту диету, потому что она позволяет мне сохранять ясность ума и хорошее самочувствие. Спасибо. Есть возможность еще на 2 итоговых вопроса. Да, вот я вижу, вопросов гораздо больше. Здесь была рука первая, потом вы. Ну давайте вот да, вы и тогда вы. Угу. Я могу попробовать сразу на английском спросить, кстати? Просто только чтобы... остановитесь, мне нужно будет перевести для зрителей тоже. Hello, I'm Daniel. We had a similar question maybe, but anyway, what is the most inspiring thing for you in space exploration? Anastasia, do you want to translate for people in the room? I forgot, sorry. Уже, возможно, был такой вопрос, но я повторюсь. Что было самым вдохновляющим для вас в освоении космоса? So sorry, the most inspiring thing for me in space exploration? Yes. I think I'm really inspired right now because of how fast everything is going. So many launches in 2021, so many private citizens launching, it's going so fast. When I was a kid, everyone would always say, oh, it's too bad we missed the Apollo era. You missed the best time of space has already happened. And I said, no, the best time of space is yet to come. And so I'm very inspired by, actually, I think the most inspiring thing is the new Starship design from SpaceX. They're making a rocket that can hold 100 people and launch every 6 hours and go suborbital anywhere in the world in an hour. And I think this will be totally game changing. It will change everything and make space solar power feasible, good economically. Sorry, Anastasia, I don't know how to say that. My English is failing me. And also help bring the world together and just open up new things. So it's an incredible, powerful opportunity, and I hope we use that technology for good. Сейчас меня больше всего вдохновляет то, насколько быстро все происходит. В 2021 году очень-очень много запусков происходит, не только научных, но и коммерческих запусков с туристами. И когда я была маленькая,
казалось, что эра космоса уже позади, и все говорили: о, как жаль, что мы пропустили запуск Аполло, и ничего уже хорошего не будет. Но я тогда уже верила, что самое лучшее в исследованиях космоса еще только впереди. И сейчас меня особенно, например, вдохновляет дизайн, новая разработка SpaceX, новая разработка их корабля, который сможет перевозить более 100 человек одновременно. И это дает нам огромные возможности в будущем о том, чтобы получать солнечную энергию из космоса. И это хорошо для экономики и вообще для развития всего мира. Спасибо. Пожалуйста, вот здесь рука. Потом вы, потом вы. Мы начали наш разговор с того, что Земля — это шар, и мы тут все собрались праздновать и отмечать науку. Но тем не менее существуют люди, которым приходится объяснять, что Земля, в общем-то, не плоская. Как так вышло, что в наше время со свободным доступом к информации все равно есть достаточное количество людей, которые верят, ну вот, даже банально в то, что Земля плоская, даже вот в такие вещи, казалось бы. So we started this meeting today from the conversation about the shape of Earth, which is round. And we are here on the party that is devoted to science and space and making it popular. And how is it possible that today, with so many information available everywhere, there are still people who believe that Earth is flat? Yes, it is very sad. I think information is something many people now have access to. We have lots of information. But I think right now trust is becoming more important. What information do you trust? And so my focus now is helping build trust and relationships between people and connection, because I think when we are connected with community and friends and family, our lives are better. And so I'm hoping that we connect people, that they will be able to think, understand the world around them and the round world better, but by building trust and by exposing them to people who think differently. So if you believe the Earth is flat, come have dinner with us, and we'll accept you and love you and show you some other ways of thinking that maybe you haven't seen. Да, это очень грустная история, и мы живем в информационную эпоху, безусловно, но я думаю, что сейчас гораздо важнее не информация, а доверие. И мой фокус, моя цель — помочь построить такие связи, которые бы способствовали укреплению доверия между людьми. И строить эти связи не через переубеждение людей, но чтобы соединять их друг с другом через дружбу, какие-то сообщества, и помогать им видеть, что существуют другие точки зрения, кроме их. Например, если кто-то верит в плоскую Землю, окей, приходи, вместе пообедаем, и мы покажем тебе, что другая точка зрения тоже существует. Спасибо. Да, пожалуйста, вот здесь еще один вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что бы вы рассказали о Земле, если бы в космосе встретили представителей других цивилизаций? The question is, what would you tell about Earth to some alien species that you would possibly meet in space? That's a very good question. Many times we've thought, what if aliens came to Earth and they wanted to destroy us? How could we argue? Like, imagine we have a judge in a courtroom, and we have to argue the case to the aliens that our species is worth saving, that we're a good species.
and you shouldn't kill us. A lot of times I think about this, and I want to help our species behave better, grow up, so that when these imagined aliens come, we can make a better case for why we are good and why we are worth saving. And that motivates me a lot to help us make better choices on how we treat ourselves and how we treat each other and how we treat our home planet. So you would tell that we are working on ourselves? I mean, like, you wouldn't describe humanity as, I don't know, a couple of words or sense, like we are cool because we have art, or we are cool because we have technology. But you would say that we are cool because we are reflective, that we can change, or what? What I wanted to say was that that worrying about talking to aliens is one of the things that motivates me to do the work I do, which is helping humanity treat ourselves better, treat each other better, treat our home planet better, because I'm preparing for the conversation with the aliens. Это очень хороший вопрос, и если бы люди пришли на Землю, наверное, у меня нет такого ответа четкого, что я бы сказала, там, вот мы то или то, мы про искусство или про мир, но та работа, которую я сейчас делаю, это по объединению людей, это как такая доказательная база, которую я бы выстроила при мысленном, которую я каждый раз выстраиваю при мысленном разговоре с пришельцами, которые, например, напали бы на Землю и как на суде решали бы, стоит ли оставить человечество в живых или нет. И то, что я делаю, это помочь нам вырасти, дорасти и стать видом достойным для выживания. Thank you so much. Еще один вопрос. Okay. Thank you for your honest and inspiring answers. And I was wondering back to 80s and 90s when you were just a girl who started interested in space and science. Was it unusual or even maybe difficult for a girl to become an astrobiologist, and how it changed over time? Я спросила, насколько сложно и необычно было в 80-е, 90-е интересоваться наукой и стать астробиологом. И как это изменилось? I'm inspired that you can speak 2 languages. Thank you. Yes, it's still hard for young women to be astrobiologists. It's not, we have not yet gotten to where I want us to be. For me, I was very lucky. I grew up in a sort of bubble. My family was very supportive of women. And my teachers were very supportive of women. And so it wasn't until I got to university that I even knew being a woman was a disadvantage. Nobody had told me that before. So I didn't know. And so I had thrived, and I was powerful and strong. And I'm very grateful to all the women in the 100 years before me who helped open so many doors to make it possible. And so now I try to help women coming after me to make it even easier, because not everybody grows up with families that support them or teachers that support them. And I want to make it not just so you can study science, but that you can become the chair of the department or the head of the university or on the board of directors or the president. So we're getting more and more women in important roles in the world, in science and technology, but I want them now to be in boardrooms and CEOs and leading
leading the world. I think that the feminine style of leadership, whether it's a man or a woman, being cooperative and being inclusive and finding compromises and solutions for everyone, is going to be an important part of how we make our planet work. Спасибо вам за вопрос, и меня очень вдохновляет то, что вы говорите на двух языках. Я могу ответить, что все еще сложно быть женщиной в науке, быть женщиной-астробиологом, и мы все еще находимся не там, где бы мне хотелось. Но когда я была маленькой, мне повезло, я жила в таком пузыре из учителей и семьи, которые меня очень сильно поддерживали и вообще поддерживали женщин. Но я узнала о какой-либо дискриминации только когда поступила в университет. И там только я узнала о том, что быть женщиной — это скорее минус, чем плюс. И, конечно, я благодарна женщинам, которые за 100 лет до моего рождения боролись и меняли этот мир к лучшему. И я посвящаю этому свою жизнь также. Я хочу, чтобы женщины не только могли заниматься наукой, но могли бы получать степени, занимать места в руководстве университетов, в советах директоров больших компаний, становиться президентами, потому что мне кажется, что именно такой феминный, феминистический стиль управления, который включает в себя инклюзивность, сотрудничество, мягкость, он, неважно, ведет его мужчина или женщина, но он незаменимая часть той миссии по созданию лучшего человечества, над которой я работаю. Лоретта, спасибо вам огромное, что нашли время с нами сегодня поговорить. Loretta, thank you so much for finding time to talk to us today. Лично я получил огромное вдохновение. I was very inspired by our conversation. Друзья, кто получил вдохновение от сегодняшней встречи? Поднимите Dear руку. friends, those are people inspired also. Мы сейчас пойдем наблюдать Луну в телескоп. Now we are going outside to watch the moon in telescope. И думайте о нашей с вами встрече. And thank you for coming here, being with us. Have a nice day. We are very inspired by your mission. It's from me personally. Good luck and hope to see you in person. Wonderful. Thank you for hosting Yuri's Night, and thank you everyone for coming to Yuri's Night. Thank you so much. Happy день. Okay. Добрый вечер. Хорошего дня. Ну что, друзья, вот такая вот потрясающая, на мой взгляд, встреча. И если вы еще хотите понаблюдать Луну, вот буквально через несколько минут у входа оставайтесь, сходим с телескопом и посмотрим на наш естественный спутник Земли.